igsuon kibati kabag kabalaka sa imong mga panginahanglan. Nasayod ka ba ang Diyos may gitagana duol upangayo lang niya. Ayaw nagkabalaka duha-duha mo ang tangan. Salig lang sa Diyos na umisya kay ikaw hatagan niya. Inumdumi kanunay ang iyang mga saad nga sa Biblia nahisulat. Pangayuong kamu paghahatagan, isalig kaniya ang tanan. Ayaw nagkabalaka duha-duha mo ang tangan. Salig lang sa Diyos na umisya kay ikaw hatagan niya. Sugungang mga langgam sa kahanginan, wala mabalaka nga magutman. Padayon sa pag-awit, pagpasalamat sa atong labawng magbubuhat. Ayaw nagkabalaka duha-duha mo ang tangan. Salig lang sa Diyos na umisya kay ikaw hatagan niya. Nagtawang mga sagbog sa kadalanan, walay kamot ni tiil nagisaligan. Apan gibistihan sila sa kaligtasan, igsuon ikaw maingon man. Ayaw nagkabalaka duha-duha mo ang tangan. Salig lang sa Diyos na umisya kay ikaw hatagan niya. Ayaw nagkabalaka duha-duha mo ang tangan. Salig lang sa Diyos na umisya kay ikaw hatagan niya. Salig lang sa Diyos na umisya kay ikaw hatagan niya. Mayong gabi pag-usab sa tanan nato nga mga kapaglaom all over Central Philippines. Mayong gabi,
Ngayong gabi, magandang gabi po sa lahat ng ating mga kababayan abroad and sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. We are now in the 4th episode of our Hope Today series brought to you by Central Philippine Union Conference and Hope Channel Central Philippines. We are also live in some other Hope Channel stations, Hope Channel Bacolod, Hope Channel Western Visayas, Hope Channel Negros Secure Mission, Hope Channel East Visayan Conference, and Hope Channel Samar. At sa ating mga kababayan na nanonood po sa ating broadcast, sana po you were blessed in the 3 previous nights we had. The first topic we had was Hope Beyond Suffering, Hope Beyond Discouragement, and last night, Hope Beyond Addiction. And I hope and I pray that this will help us a lot, na tayong lahat po ay mai-enlighten sa salita ng Panginoon. Hindi po ito sa akin, hindi po ito galing sa anong mga research, but this is coming from the Lord. God has guided only our individuals who studied these particular things for us to be enlightened and be a better person in God's eyes. So, tonight, we are now in the 4th night, and we are just in the middle of our presentations, and again we will be studying a very exciting topic na makaka-relate po ang lahat nito. Halos lahat tayo ay nakaka-experience nito. But before we move further, I invite you to bow your heads for a while. I pray for you, and let us pray for God's guidance and wisdom as we study another exciting topic relevant to our present time today. Let's pray. Father in heaven, our great God, we ascribe glory and honor to you for giving us another time to study your words. This is not our understanding. We just looking at the surface. You know the deeper part of these particular words. Since you have all the power, we ask you, Lord, to impart to us the heavenly wisdom, that as we go along with this study, we shall be filled, be satisfied, and find strength in our life so that we can apply the desired outcome from your words. Thank you for helping us, guiding us all. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Tonight and today, mga paglaom, let's study about hope beyond resentment. Hope beyond resentment. Ano tong resentment? Ito yung bitterness, anger, indifference. In other words, ito yung ating angry bird, no? Yung bang napakadali nating magalit, gamay nga singki, mga kigtadayon, gamay nga ang diferensya, dali rata kayong masuko. So, let's delve towards this very siling naton nga very common. This is not strange to us. This is very common. We are all victims on this. Don't you know that our emotions are designed by God? It's a gift from God. Yet there are times that these emotions that God has given us bring out to destroy others and even to destroy ourselves. And I believe that you can still relate on that. Ngayon mga emotions naton, ginhatag ni tani sa Ginoo, pero kung kaisa ini nga mga emotions, maka-destroy others. And it even destroy ourselves. So let's talk about anger. The Bible tells us in the book of James chapter 1, verses 19 and 20, it says, "My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Because human anger does not produce the righteousness that God desires." So, there are 3 major things nga ito makita diri. Quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Now, being angry is not actually prohibited in the Bible based on this context. But we are advised to slower our anger. Mahinay sa pagpangakig.
mahinay sa pagkasuko. Ang word nga mahinay diha mga igsoon, dili ingon nga na malikas na ka, na muyayaw ka na, bad words na ginhinay mo lang. Hindi na mo butsing ganon. Slow to become angry. You notice sa mga precautions sa highway, naghamal dira, slow down. So kung slow down, unsay mo himuon? Kung usahay mo hunong gyud ka. Muloger gyud ka. Muyatak gyud ka sa brake sa imong sakyanan. Di man ka pwede maka-slow down kung ang engine mo imong gi-accelerate. So pagkakita nimo og sign sa highway nga slow down, ang first thing gyud yung imong himuon, you will what? Stop the brake. Or ilapakan nimo ang preno sa imong sakyanan. Maupod ni ang ipasabot dinhi. Nga sa panahon nga nibati na kag kasuko, punggi usa ang imong kasuko. Because human anger does not produce the righteousness of God desires of us. What most of us don't know mga kapaglaom, nga ang anger, sa gihusulti na ito ganiha, nga is a God-given emotional charge respond designed to protect someone or something. Sa unsa nga paagi nga ang pagkasmasok-anon, ang pagkasuko, mao ni gihatag sa Ginoo aron maproteksyonan ako kag maproteksyonan man ang iban. In what way? Example, kung akig ka na, if you know that you are anger, kag dili nimo punggan ang imong kaugalingon, you can harm others. And if that someone retaliate, it will harm you. Di ba? Kung di ka makakontrol sa imong kasuko, kaakig, akigan mo siya. Di ka kapugong, mahambalan mo siya sakit. Hambalan niya makasakit. Or, madapatan mo siya, mag fist to fist ka mo, maigo mo siya, maigo yaman ka. So, mao ni danger sa anger. But if you know how to manage your anger, you protect yourself at all times and you protect others as well. Dili mo siya masakitan, dili po ka masakitan. So, mao di ni purpose sa kaakig mga igsoon. It will protect yourself and protect others. Kay ngano, kung masuko na gud ka, kung ara ka sa kaakig, you are at the height of your anger. You are out of control. Disorganized imong thoughts, disorganized imong language. Daghan ang mga daotan nga mugwa sa imong baba. And this is supposed to be the time that you will discern what are the things to say, not to hurt others, and so that you will not be hurt. There are damages of anger. Number 1, 4 times more propensity to suffer coronary disease. So kini mga tao nga dili kabalo mo control sa ilang pagkamasok-anon, 4 ka pilo nga mas aduna sila'y heart problem, coronary disease. So, lifestyle, ingon nila, pagkaon, kulang sa tulog, palakaog tambok, coronary disease, palakaog tamis. Pero abi ninyo mga higala, kung palasoko ka, unya di ka kabalo mo kontrol sa imong kasuko, permira kasi kasuko, mas 4 ka pilo ang imong pagkadelikado nga may doon na kay problema sa korason. Number 2, if you don't know how to manage your anger, it will run greater risk of dying young. Sayo kang mamatay. Kaya nga 4 times gud ka nga propensity sa coronary disease. O usahay, mapatyan po ka sa uban. Ikanang baba bitaw nato nga di gid nato mapunggan, sige tag pangdaot sa uban, sige tag himog daotan sa uban, ato silang daoton sa social media, bisan tuod natay pseudonyms, pero usahay mabal-an ba ginaog kinsa na, o hingabuton imong kinabuhi, mamatay ka. O madaot ang imong kinabuhi. Number 3, experience guilt after explosive attitude. Pag human nimo nga nasuko, wala ka nakapugong, nagilty ka, nganong nasulti man to nako, nganong gihimo man to nako niya, nga way ko kapugong sa akong kaugalingon. You have that feeling of guilt. Number 4, greater risk of overeating and suffering weight gain. Some people who have anger problems have eating disorders. Masuko sila, ilang gikaon. Overweight sila. Nahimo silang obese. Okay? So,
Grabing danger sini. Next, number 5. Relatives and friends, avoid them because of their hot tempered. Wala kayo sila yung mga abyan, mga higala. Bisan ang ilang mga friends, mga relatives. Don't like to be friended by them. Number 6, have more conflict in their marital relationship. Wala ganahan makig-friend sa imo, ang imo pa partner, imo pa bana, imo asawa. Always gi mo mag-away. And number 7, more prone to using harmful substance, cigarette, alcohol, and other drugs, etc. So, kalabanan sa mga ginpatay sila sa hubog. Kaya nga hubog, sa wala pa mahubog sa ilim nun, nasuko na dahil siya ng tawana. But he cannot express his anger, wala siya courage to fight back. Pero sang nakainom na siya, nakainom og drugs, nakahit-hit og drugs, nakainom og alcohol, diha na siya maka-express ayang anger. Nahitabo ang krimen. And even cigarette smoking. People who are always prone to anger don't know how to anger, don't know how to control substances. Alright? So din karon atong lang taon. Unsa ingon sa Ephesians chapter 4 verses 26 to 27. Be angry and yet do not sin. Do not let the sun go down on your anger and do not give the devil an opportunity. Pwede ta mangakig, masuko, pero hindi ta dapat magpakasala. In what way? Paano ka mangakig nga hindi ka magpakasala? Pwede ba lasina? Now, there are two things that we will consider when we are angry. The object and the subject. The event and the person. So, kining duha ka bagay, mao gini atong i-consider. Bisan si Jesus, there are two things that he considered. The sin and the sinners. But Jesus said, I hate sins, but I love sinners. What happened in us? When we get angry, ang atong focus, ang person, dili ang event. Gipersonal na to ang tao, gidaot na to ang tao, giguba na to ang tao, personal assassination, kinasuko ta niya, siya ning balos pod, ikaw pod, instead of focusing the event. So if you are angry, focus on the event, focus on the object. Ako naglagot gid ko nimo, kaya ang imong gihimo nako dili maayo. Katong imong wala kaning anhi, wala kaning bayad, wala kaning tuman sa imong saad, mo na ako na inita nimo. Pero lain man gud nang nangakig ka sa tao na ikaw wala ka pulos, ano ka, butigon ka, damo kang ginhambal, name calling. Nag-focus ka sa tao rather than the event. So, be angry of what happened but still love the person. Sayon, lisod. Lisod. Muna naingon si Pablo nga, in me, I have all the struggles, but I can find strength in Christ who strengthens me. Kung wala si Kristo sa atong kinabuhi, wala gitay paglaom beyond resentment. Wala gitay paglaom sa atong pagkamasok-anon. Kaya ngano, kung masuko ta, mangakig ta, focus man ta sa person. Focus man ta sa subject. But God said, be angry on the event. Focus on the object. Clear up everything, but still love the person. Mao ni hitabo sa mga mag-asawa. Wala may perfect nga asawa, bana. Pero ang asawa og bana mag-away, walang personalan, trabaho lang. Di ba? Mo naghimo sa uban, mga artista, mga radio broadcaster, walang personalan, trabaho lang. Kaya ano, you focus on the event. Kung unsay nalainan ni mga buot niya, late siya, dugay siya makapreparar, wala siya nagtabang sa balay, dira ka gutob. Nga wala gyud ko nimo gibulagan, wala gyud ko nimo ginbuligan sa balay ba? Naglaing gid ang buot ko sa imo. Kay wala ka gid nagbulig sa balay, nga obra na ko dire. Amo nang be angry and do not sin. But be angry but sin, hamalon mo, ikaw nga ba katamad sa imo? Sige ka lang cellphone da, nakasunod ka sa imo tatay nga tamad man. You point your fingers to people. Remember, Jesus said, I hate sin, but I love sinners. Alright? Do not let the sun go down on your anger, and do not give the devil an opportunity. So the longer your anger is not settled, the more vulnerable you are under the reign of the devil. Kana bitang wala gid mo gipasaylo ang mga tawo nga nakasakit nimong buot, daghan na kay kang manahunaan.
imo silang ipadakop, imo silang ipasalvage, imo silang ipatukhang, imo silang sa padiha daghan ka mga pagi. Pero sa panahon nga makapautwas ka sa imong kasuko sa event, wala lang nimo gifokusan ng tao, imo lang naglaing gid akong buot nimo kay imo kong giingon ani, mo ni hitabo nimo, mo ni gihimo nimo nako, laing gid akong buot. Panahon nga imo na siyang mapasaylo mga higala, wa nay gahom ang yawa nga magsigig tudlo nimo. Ang yawa man ingon, sige ipapatay na. Ipadakop na, ipasalvage na. Ang yawa na mo gahisgot nimo ana. It is no longer the Spirit of God telling you what to do. So if you get angry, find ways aron mapatawad og masitol kanang problema ha. Kay ko samtang nagdugay nga magdugay ng mga higala, ang yawa mao na yung magdominar sa imong kinabuhi. Maningon sila nga kung dili kanang tamnan og kawayan usa magpasaylohanay kay gitugutan man og panahon ang yawa. Muna nga di na gyud magpasaylohay. In other words, it is okay and even good to be angry but do not sin. Si Pablo nagpakita og distinction that being angry is normal. It's the way that we choose to express it that makes it sinful. So your expression and your focus that makes it sinful. All right. Let me test you at this time. This is quite unique. And so if you are in your respective homes, mag-test kita. And at the end of this, you will see how prone you are to anger. All right? So be ready. Kung doon lang mo yung mga papel dira, or cellphone, o quick to get your papers or ballpen, ang answer ninyo, yes or no. Yes or no lang gina ang answer ninyo. Wala na ilain. So, ready now? Kaya maumpisa na kita sa aton nga test. So, kuha na mo mga papel, ballpen. This is 1 to 10 lang ha, 1 to 10. Yes or no lang gina ang answer. So, why ini isang problema kung anong answer nyo da? Kaya aral namang answer nga daan. Kung hindi yes, no. Kung hindi no, yes. Alright, number one. Number one. Is it difficult for you to forget bad things others do to you? Magbudlayan ka bala, magkalipat, or magkalimot sa mga bad things nga ginhimo sa ibang nga tao sa imo? Kung ikaw na, yes. Kung hindi na ikaw, no. Number two. When you are not in agreement with your friends, do you end up in a heated arguments? Kung lain-lain niyo ideya, lahi ang imong ideya, lahi po ang ideya sa isa, mag-away mo dayon ba? So kung ikaw na, yes. Kung hindi na ikaw, no. Number three, when you think of your opponent, do you get stomach pains and rapid heart rate? Kung mahinumduman, mamitlang lang ang ngalan sa imong kontra or imong nga ex, imong ex nagpa-broken heart sa imo, or ang tao nga nakautang nimo nga wa gining bayad hantod karon, kung masulti lang na iyang ngalan, mamitlang lang ngalan niya, sakit na imo tiyan, gahilab imo tiyan, or gataas imo nga heart rate. Kung ikaw na, yes. Kung dili ikaw, no. Number 4, do you become upset when you need to wait in a line? Kung galinya ka sa line, bayad ka sa mga bills, pero ting dugaya, lagot ka kaayo. Kung ikaw na, yes. Pero kung dili ka maglagot, no. Number 5, do you become angry with yourself when you cannot control your emotions? Kana bitaw mga kig ka, masuko ka, unya wala nimo na control imo nga emosyon. Pagkahuman, nasuko kasi mong kaugalingon, nangakig ka nga, naano ni akon kaugalingon man, di gyud ako makontrol. So kung ikaw na, yes. Pero kung dili na ikaw, no. Alright, let's move to number 6. Number 6. Do you become very upset when others are not punctual or do not do things completely? Maglagot ka kung na ay schedule niya. Late gyud sila. Late pa gyud sila, nya wala pa nila na obra ang ilang obra. Siguro applicable ni sa mga teachers, no? Nga late pa mo abot sa klase, o nya wala pa ginang obrag assignment. So kung suko ka, kung akig ka, kung amo na natabo, yes. Kung hindi ka akig, nami, no? Di ka mangakig nga late pa estudyante mo, wala pa assignment, wala ka lang nangakig. So kung wala ka nangakig, no. Kung nasuko ka, yes. Number 7, do you have a tendency to not remember anything that you have said while you were furious? Habang ikaw ay nagagalit, nung natapos ka ng magalit, nakalimutan mo na yung sinabi mo.
Lahat ng mga bad words, hindi mo na maalala. So kung ikaw yon, yes. Kung hindi, no. Number 8, have you noticed harmful effects on your relationships because of your bad temper? Nakikita mo ba yung harmful effect sa iyong relationship? Kasi magalitin ka? If you have seen it, yes. Or kung wala, no. Number 9, after being upset, do you feel a strong desire to eat, smoke, or drink alcohol to compensate for what has taken place? Pagkatapos mong magalit, napalabas mong lahat na galit mo, you have the desire to eat. Gusto kang kumain, gusto kang magsigarilyo, gusto kang uminom para makompensate yung galit mo. Pag ikaw yon, yes. Pag hindi ikaw, no. Last, number 10, have you ever become angry to the point of hitting a person or an object? Pag galit ka, hindi mo makontrol mo yung sarili mo. Gusto mong banatan ka agad yung tao, suntukin mo, sipain mo, or kahit anong object na makita mo, you will throw it away. Pag ikaw yon, yes. Pag hindi ikaw, no. Alright? So, correct your papers. Count the number of check. How to count? All yeses serves 1 point. So, lahat ng yes, check yon. So, if you have 10 yeses, you have a score of 10. So, yung yes lang ang may check. Ang no, walang check yon. So, your point based on your yes na ni-answer sa questionnaire. Sinong perfect? Okay, kindly raise your hand. Hindi ko kayo makita. Okay. So, now, let's go now. Tingnan niyo yung mga scores ninyo. Huwag mong ipakita sa katabi mo. Keep it on your own. Let's go now to the interpretation. If you answered yes to 8 or more questions, that means 8 to 10. So, perfect. Yes lahat. Seek help as soon as possible so you can control your anger. Your personal, family, and work relationships are at serious risk. Aba, napaka-alarming to ah. Sabi mo, yes, perfect ako. Perfect. Aba, delikado pala yun. Kasi you are now having anger problem. So your family and personal and even work relationship are at serious risk. Next, if you answered yes to 4 to 7 questions, 4 to 7 yung yes mo, this is a warning that your anger is near a dangerous level. Seek to develop patience and tolerance, and you will be able to live in different ways, keeping calm and yielding, and observe others and learn how to get what you want using good manners. So observe others. Nandyan ka na sa borderline eh. So observe others paano nila nakukontrol yung anger nila. And if you answered yes to 3 or fewer, or wala, 0 to 3, you are in the right place to face anger and hate. Continue in this manner because you are a person who is hard to upset. So congratulations everyone, nag-participate kayo ha. So this will help you. Where are you now? What kind of anger level you have? Now, is it possible to use anger in a positive way? There are a lot of positive things that can come out from anger. No? Si Jesus, he got angry with the money changers and was motivated to do something about the injustice he witnessed. David got angry with the giant and decided to do something about it as well. So, there are different sides of anger. There are positive and negative side. The positive side of anger is that you focus on the event, not the person. What Jesus did, he was angry of what the people did in the temple. David focused, he was angry because Goliath profaned the name of God. But the negative side of anger is that when you are holding grudge against someone, it's destructive. You focus on the person. Nagdumot ka sa katawo. Di mo na matulok ang iitsura kay akig ka sa iya. Instead nga dito ka sa event, kaya ang event natapos na mo. Amo na yung purpose nga kung mag-focus ka sa event, natapos na. Pero kung mag-focus ka sa tao, samtang buhi pa na nga tao, ara na. So, be angry but do not sin. Kaya inang tao nga ginaakigan mo, kandidato mo na sa langit. Number 2, blowing up in a rage and attacking someone verbally or physically is extremely damaging. So, this involves now physical damages, no? And, of course, humble sa Proverbs 19 verse 19, a hot-tempered person
must pay the penalty. Ang tao nga masuk-anon, naagid siya bayranan. Proverbs 22:29, again, an angry person stirs up conflict, and a hot-tempered person commits many sins. So, lagi kayo makuha ng palasuko. Palasuko ba? Di ka kakontrol sa imong akig. Conflict lagi ng atuan. Even in the church. Kining mga tao nga pala masuko, samok gid sa church board. Bisag asa nga mga meeting, kung naay tao nga dili kabalo mo control sa ilang kasuko, samok gyud kayo. Yung sao man nato ron, we cannot control them. Control yourself. Instead of retaliating that person, be calm. Kaya di na makakakontrol sa iyang kinaiya, kaya iha man na, siya lang na yung control niya. O di siya kabalo mo control, iha na. Pero kita, nga kabalo pang mo control, let's control ourselves. Kung natin makita nga mga tao nga masuk-anon, be calm and relax. Di po ta masuk-usoko. Kaya ikaw isog diri, isog pod ko. Dili ingon ana mga ison. That's not solve the problem. Alright? So, how to avoid anger and aggressiveness? Number 1, consider the true importance of the situation. I-balance gyud nato. Dili ta mo dito hukom nga mauna. I-balance gyud nato. Consider the true importance of the situation. Number 2, breathe deeply. Breathe deeply and calm down. Mo nagingon ako. Relax, kalma, okay? Di mang padaso-daso. Number 3, try to distract yourself. Mangita kag laing paagi nga malimot ka nga nakigikasukan. Number 4, choose the right situation. Weigh in everything, balance, and choose the right situation. There are two sides. Your side, my side, and the right side. But use the right side. Number 5, do not consider your opponent as an enemy. They are not an enemy. Kung maglalis mo sa idea, it's just an idea because we have different perceptions in life. We have different career. We have different backgrounds. It's an idea. So you only argue on the idea, but you are not enemies. Number 6, practice forgiveness. Mao gini. Practice forgiveness. The word practice is a constant activity. Practice. Kung basketball ka, di makamahimong tanda kung di ka mag-practice. Kano saan ka mag-practice? Once a year. Dili kung mahimo every day. Kung gusto ka nga mataas imong stamina sa biking, kano saan ka mag-practice? Every year. Dili, every morning, every day. O man gani ka twice a day pa. Practice forgiveness. O kano saan to himuon? Every day. Every day. And number 7, be grateful. Magpasalamat ta nga usahay na po yung mga pagsulay sa itong kinabuhi. Magpasalamat ta nga na ay mga way na to. Buti pasabot, palangga ta sa Ginoo, kay gitudluan ta sa Ginoo, o unsaon pagpasaylo. Alright? And number 8, pray. Instead of criticizing, instead of retaliating somebody nga nagpanubo nimo, ni away nimo, iampo sila. Ampui sila mga higala. And the Lord will open up the opportunity that even in resentment, there is hope. When we're angry and out of control, whether we're spewing out our anger or pushing it down, we do and say some one of the most foolish things that cause some of the most harmful consequences in our lives. And we've all made these mistakes when we're angry. Pero mga igsoon, there is hope. There is hope beyond resentment. God wants to teach us how to take control of these powerful emotions that have the power to destroy our lives. My hope today for you is that let's pray for one another. We will pray that our hearts and ears will be open to hear God's voice. His truth will set us free from the negative ways we express in anger. If you're entangled with your angry birds, anger issues, come to Jesus. He asks you to open your hearts and let Him come in. Jesus is the hope beyond resentment. Siya ang paglaom sa likod sa atong di makontrol nga pagkamaakigon, pagkamasukanon. But He said, it's not the end yet. There is hope for you. I give you the hope. I give you the life. I give you the light. For I am the way, the truth, and the life. Friends, if you experience the same,
maglisod gyud kag pasaylo sa imong isikataw. Imong bana, di nimo mapasaylo imong asawa, di nimo mapasaylo ang imong silingan, di nimo mapasaylo bisan ang imong elder, ang imong pastor. Open your heart. Come to Jesus. God will give you the hope beyond resentment. He will heal you. And once you are healed, you will find peace. Wa gyud kay kalipay o dili ka mo pasaylo. Wa gyud kay kalipay kung dili ka kabalo mo kontrol sa imong pagkamasuk-anon. There is no happiness. Bisag unsaon pa nimo pahiyom, bisag joker pa ka, bisag ikaw pa'y pinakasikat nga tao sa kalibutan, if you don't know how to control your anger and you don't know how to forgive, there is no happiness. Bisag unsaon nimo pagmaskara og kalipay, the back of your mask is the unforgiving and uncontrolled anger. No peace. Jesus said, the peace I give to you, accept it. For when you accept the peace of Christ, you can find hope today in Him. And that hope is the hope beyond your resentment. I invite you, please join with me. To those of you who feel that you have problems with your anger, come to Jesus today. And it is my opportunity to pray for all of you. I bring you to Jesus. Let's pray for one another. Let's pray. Father in heaven, Lord, thank you for reminding us. Thank you for setting an example that even at times you got angry, but you didn't focus on the people, but you focus on the event, because you love the sinners but hate sins. Lord, today, help us to do the same. At times when we were upset, we will focus on what happened, the object, not the subject, because they are not our enemies. They are our fellow candidates for heaven. Panalangini kami nga among maangkon ang paglaom diha kanimo sa likod sa among pagkamasuk-anon, ug kini among mahimo pinaagi sa among pagpanugyan diha kanimo. Salamat sa panalangin nga gibubo mo sa amon sining nga gabi. Thank you for blessing us all. I pray in Jesus' name. Amen and amen. Igsuon, kibati kabag, kabalaka sa imong mga painahanglan. Nasayod ka ba ang Diyos may gitagana, duol upangayo lang niya. Ayaw nagkabalaka, duha-duha mo ang tangan. Salig lang sa Diyos na umisya, kay ikaw hatagan niya. Inumdumi kanunay ang iyang mga saad, nga sa Biblia nahisulat. Pangayo kamu paghahatagan, isalig kaniya ang tanan. Ayaw nagkabalaka, duha-duha mo ang tangan. Salig lang sa Diyos na umisya, kay ikaw hatagan niya. Sugungang mga langgam sa kahanginan, wala mabalaka nga magutman. Padayon sa pag-awit, pagpasalamat,
salamat sa atong labawng magbubuhat. O ayaw nagkabalaka, duha-duha mo ang tanga, salig lang sa Diyos na umisya, kay ikaw hatagan niya. Ang tawang mga sagbo sa kadalanan, walay kamot ni tiil nagisaligan, apan gibistihan sila sa kaitasan, igsuon ikaw maingon man. O ayaw nagkabalaka, duha-duha mo ang tanga, salig lang sa Diyos na umisya, kay ikaw hatagan niya. O ayaw nagkabalaka, duha-duha mo ang tanga, sa